I am Cecilia Ugochi Anejono from eastern part of this country, Nigeria. Mon nom est Jessica Flormont. Je suis d'Haïti, donc je suis haïtienne. My name is Riman Hossain and I'm from Bangladesh. الاسم هادي أحمد يحيى القحمي من اليمن عمرة. Moi c'est Jean-Lissé Nadège, haïtienne. My name is Theophilus Tionongo. I'm from Benue State of Nigeria. My name is Noemi Bishas. I am from Gopalganj. أنا أنيس عبد ربه ديان. اشتغلت في مشروع أطباء بلا حدود تراوما سنتر. Intensive care units in Médecins Sans Frontières can vary significantly, responding to emergencies such as COVID or Ebola, to longer-term projects treating surgical patients with burns or conflict-related injuries, maternities managing complications of pregnancy, and for children, particularly those under 5 who represent the majority of our patients and to neonates are most vulnerable. In our project, we have pediatric ICU and neonatal ICU. There are some patients come for severe condition like low birth weight, commonly very low birth weight, and neonatal jaundice, neonatal pneumonia, and shock, and also hypoglycemia, hypothermia. En soins intensifs, nous admettons des patients avec des traumatismes crâniens, thoraciques fermés ou ouverts, trauma abdominal fermé ou ouvert, et aussi des plaies vasculaires au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Unité soins intensifs nous qui c'est soins intensifs brûlés que nous recevons différents cas là-dedans. Parce que brûlé a différents types là-dedans. Tout dépend de qui cas qui vient nous gain soins appropriés avec lui. صرنا في معظمها حالات إطلاق النار. قد تكون في الصدر أو في البطن أو في القدمين أو اليدين. كذلك توصل حالات النزف الوعائي الدموي الوعائي، حالات الفاسكولار، وتوصل حالات الفول داون، حالات السقوط. نوع المرضى الذي نستقبلهم في وحدة العناية المركزة الذي عندهم خلل في الجهاز التنفسي، الذي عندهم تعفن في الدم الذي يسمى سبسيس، الذي عندهم التهاب السحايا المننجايتس، الذي عندهم ملاريا دماغية، الذي عندهم سكري الذي يسمى DKA، الذي حالة سوء التغذية بشكل عام، حالات كثيرة يعني في قسم العناية المركزة. We handle cases like pre-eclampsia, we handle septic shock, hypovolemic shock, cardiogenic shocks, we have acute pulmonary edema, we have postpartum hemorrhage, we have anemia, severe anemia in pregnancy, any cases that has to do with pregnancy. Patients we have here sometimes are more critical than those that are being managed in our referral centers. Globally, education for healthcare professionals varies, and intensive care may not be recognized or taught as a specialty. Often nurses are required to learn new skills on the job. Je n'ai pas, pour devenir infirmière en soins intensifs, je n'ai pas reçu une formation précise vraiment. Seulement à l'école, à l'université des infirmières, on nous a formés à être des infirmières compétentes pour travailler dans n'importe quel service, n'importe quel pays. Mais à MSF, j'ai reçu une formation en intubation, en réanimation, sur l'empathie, sur le positionnement, tout ça. Mais il n'y a pas une formation vraiment précise pour les soins infirmiers. I studied basic nursing for 3 years, finished in 2017, and I started practicing as a nurse in Nigeria. So by 2022, November, I was able to graduate and I became a registered critical care nurse. قبل انضمامي للمنظمة تقريبا لم أحصل على أي تدريب. الجانب الآخر السيء أو المتدني في العمل التمريضي في بلدي هو عدم وجود استمرارية التدريب والتأهيل. مسألة التدريب والتأهيل هي مسألة ضرورية في عملية التطور العلمي المستمر. الانتقاء إلى العناية المركزة هو غير الأقسام الثانية، غير الأقسام الرقود الأخرى. لو ما ننتقل لقسم العناية المركزة يحتاج جهد أكثر وفهم أكثر،
وتدريب أكثر. مثلا التدريبات كيف تتعامل مع الأجهزة، كيف تتعامل مع المرضى، لأن الحالات التي بتدخل سوء العناية المركزة حالة خطيرة، يعني حالة قد تحتاج إلى عناية تمريضية فائقة. In some places, there may be no referral options available to a higher level of care, and in others, MSF may be introducing materials and equipment the healthcare team have not used before. Although each context we work in is different, one recurring issue is that the patient needs that confront us are often greater than the resources we have to meet those needs. We have CPAP training, and this CPAP is very important in severe respiratory distress patient. And before CPAP machine, this was really difficult to continue with the treatment. But after CPAP, now patients are getting better in 2 or 3 days. We have only limited three CPAP machine. The 3 machine are also booked, but one more patient is needed for CPAP. We are getting very nervous to what should we do in that time. Then in the past we had only one mobile ventilator in ICU, and this mobile ventilator we use it, we share it with the pre-delivery, depending on how the situation might be. So it's a lot of impact, because if we have only one and we have 2 patients, we have to weigh and see who needs it the most and use other approaches or other means to give oxygen or support the other person that does not need it the most. Patients may present late to our facilities in a severe condition due to multiple factors which affect their ability and capacity to access care. Sometimes because we have a high rate of teenage pregnancies, either most of them are married anyway, but are still teenagers. So they do not have the ability to make decisions for themselves. And you see them sometimes, instead of them to present early to the hospital, they come very late. And then some of them and the villages are very far, so they can't really come to our center anytime. They don't have facilities to access the center anytime they want. Then if somebody has been in labor since Monday, they might tend to keep the patient till Friday when it is market day. Then they will convert the patient into the vehicle that is going to the market, and then be able to bring the person to the hospital. So within these days, a lot of damages must have done, and then they bring the patient in a very critical state. But we do the best we can. Despite the limitations, our patients demonstrate what can be achieved. En tant qu'infirmière en soins intensifs, oui, moi j'ai réussi avec un patient qui était marqué beaucoup. C'était un grand brûlé à 75%, qui était âgé, qui était plus de 50 ans, que n'a pas pensé si j'étais sorti. Mais nous avons fait tout ça, nous sommes capables de nous battre tout soin nécessaire, mais nous n'avons pas pensé vraiment si j'étais sorti, parce que le pourcentage n'a pas dû en faveur lui, l'âge n'a pas dû en faveur lui. Et heureusement, après mettre soin, alimentation, médicaments, pansements, l'homme de où elle était sortie, c'était vraiment une belle expérience. With more than 10,000 MSF nurses internationally, investing in nursing care is an investment for patients and their communities, ensuring quality, person-centered care. العوائق كثيرة، منها أول حاجة مفهوم المجتمع القاصر للتمريض، على أساس أن الممرض يعطي الحقن أو يضمد فقط التمريض أكثر من هكذا. يجب أن تتوسع الرؤية وتزداد وضوحا تجاه مهنة التمريض وأعطائه حقه، على أساس أنه عنصر مؤثر في هذا المجتمع. Je voudrais que les gens qui nous regardent sachent que la profession d'infirmière est un métier noble, c'est une vocation. التمريض هو مهنة إنسانية قبل ما يكون مهنة يعني مهاراتي. هو مهنة إنسانية، كوننا مسلمين ضروري أن الإنسان يكون يعني رحيم، تعامله لبق، احترامه مع المريض، كل شيء. What I would like to see from the younger generation of nurses in my country is a generation and a population of nurses that are more committed to their work, that are passionate, and a population of nurses that are more scientific. We need more nurses in our country, and we need more mentally strong and compassionate about their job, about people. So for the younger generations, look up to
your mentors, look up to the older ones, look up to the passion you have, what motivated you to go into nursing.